Okay, hello mga students. This is another video lecture pero medyo mas maiksi ito as compared sa ibang mga video lecture natin. Dito kasi pag-uusapan lang po natin yung identification of the financial statements. Kaya nga kung makikita ninyo dito sa aking presentation, isang slide lang to actually. Okay? Pero para ma-emphasize at ma-appreciate po ninyo ito, papakitaan natin ito ng illustration ng actual financial statements. Okay, ano ba kasi ang sinasabi under the identification of the financial statements? Sinasabi lamang po dito na yung financial statements or your FS shall identify or it shall be identified clearly and distinguished from other information in the same published document. Okay? So dapat malinaw, klaro at distinguishable. For it to be distinguished, for it to be identified clearly, the following information should be displayed prominently and repeated or repeatedly when necessary. So kung kinakailangan paulit-ulit para maintindihan na magkakaiba yung mga components na yan, at para maintindihan at ma-identify, eto si balance sheet ito. Eto si income statement. Or forgive me, palitan natin yung term. Eto si statement of financial position. Eto si statement of financial performance. Eto si statement of cash flow. So, kung kinakailangan paulit-ulit, naka-identify for a proper understanding of the information presented. And to aid in the identification process, the following should be displayed. Okay? Letter A, the name of the reporting entity. Anong pangalan ng company na ito? And other means of identification. And any change from the preceding financial statement date. Okay? Pangalawa, whether the financial statements cover the individual entity or group of entities. Yung mga malalaking companies kagaya ni Jollibee, ni San Miguel, okay? Yung mga conglomerate natin ng mga companies, ibig sabihin, meron itong mga parent companies. Yung pinaka-parent, ito ay nagre-report on a consolidated financial statement or pinipresent nito yung group of financial statement ng group. Kasama na yung mga anak nito, yung kanyang mga subsidiaries. Okay? So it should be clear. Etong FS na ito, group ba ito or individual entity? Ano yung presentation currency? Pag tinutukoy natin na presentation currency, peso ba yan? Dollar ba yan? Kung na-observe ninyo sa illustration ko sa isa kong slide, sa isa kong video lecture on the, yung comparative, meron akong napansin doon, sana napansin nyo doon, it is expressed in dollar. Okay? For Philippines, sorry, napapiyok si sir. So for the Philippine setting, it is expressed in peso. Although may mga iba kasi na reporting sa ibang bansa at yung kanilang presentation currency ay US dollar, Japanese yen, yuan, okay? Or kung ano pa mang denomination, kung ano mang currency ito. The level of rounding used in presenting amounts, lalong-lalo na sa mga consolidated FS. Ang pinag-uusapan natin dito, billion-billion or higit pa. So, kung ipepresent mo yung buong amounts, 12,354,185,321. Masyadong kumakain niya ng space, It occupies space. And has mass. Naging science, So, it has to be rounded off. Okay, now let me present to you two examples. Actually, makikita nyo rin po ito, pag nag-Google kayo, kung may mga laptop kayo, or even inyong mga cellphone, yung mga mobile phone niyo, pwede ninyo itong i-search lang. Kunwari, ang ipapakita ko muna sa inyo ay yung audited financial statement. Last year, ni San Miguel Corporation. Subukan nating palakihan, para makita ninyo. Okay? Sige. So, eto na. Umpisahan natin dito sa okay, eto. Tama naman. Ang makikita nyo po dito ay yung statement of financial position. Consolidated. Anong klaro dito? Kaninong company ito?
This is for the San Miguel Corporation. Pero hindi lamang po si San Miguel, kung hindi, kasama na rin po ang mga subsidiaries nito. Okay? And subsidiaries. That is why, ang title ng ating Statement of Financial Position ay hindi lamang simple na SFP, kung hindi, merong nakalagay consolidated sa unahan. Anong period ito? This is for December 31, 2020 and 2019. Okay? Tapos nakalagay dito, yung level of rounding off. This is in millions. So, ibig sabihin, etong 347,209, hindi yan as is na 347,209 pesos ha. It is expressed in million. So, ang 9 dito already represents million. Ito, 9 million na yan. 209 million. Ibig sabihin, we are talking about billions dito. Okay? 347 billion na ito. Okay? Kasi, please take note, etong 9 dito ay 9 million because this is expressed in millions. Okay? The level of rounding off. Imagine, kung ibinubuo natin ito, masyadong masakit sa mata, 347 billion 209 million peso. So, magiging ano siya, ilan? 12 digits, no? 347, 209, tapos thousands and ano, di ba? Tama ba? Or 9? Sorry ha. Nalito na tuloy ako. Pero ang ibig ko nito sabihin ano ay masyadong madami. Okay? Oh, ano yung presentation currency? Peso. Philippine peso. Nandito nakalagay. Okay? Paulit-ulit kasi papaano? Pagdating mo dito sa statement of comprehensive income, nakalagay ulit pangalan ni San Miguel Corporation and its subsidiary. Ito naman, consolidated statement of income. Okay? For the year 2020, 2019, 2018, ito application din ang pinag-usapan natin nung nakaraan, di ba? 3 comparative. Okay? In millions din ito. Tingnan mo dito sa consolidated statement of comprehensive income. Pwede pong i-present na statement of income, tapos may nakaseparate na statement of comprehensive income or pwedeng magkasama na doon. Pero dito sa kanila, kay San Miguel, pinaghiwalay po ito. Meron tayong statement of income, yung profit or loss, tapos yung extension, yung karugtong, from the net income, papunta naman doon sa comprehensive income. Because dito medyo madami-dami yung items of comprehensive income. Okay? Kaya hindi siya pinaghiwalay. Kaya siya pinaghiwalay. Kasi baka masyadong maliit na sa space, no? So, pinaghiwalay na lang po sila. Okay? Pagdating naman sa statement of changes in equity, ayun pa rin, si San Miguel, for the year ended in millions, no? Of course, the peso, laging may peso value dito. Peso sign. Tignan po ninyo naman, in-upload ko din yung ating financial statement ni Jollibee. Okay? Chicken wings. Chicken Joy. Dito natin umpisahan sa statement of financial position. Jollibee Foods Corporation. Ayan yung pangalan. Okay? Doing business under the name and style of Jollibee and its subsidiaries. Ito po ay also an example of consolidation. Amounts in 1,000 pesos. So dito nakapresent thousands. Kanina nakapresent kay San Miguel millions, eto naman in thousands. So ibig sabihin, yung 6 dito is represented by 6,000. 86,000, 486,000. Ibig sabihin, eto million, 1 million. 61 million, 361 million. So ibig sabihin sa kabuuan, eto po ay 21 billion. Daming pera, di ba? Okay? So, yan po makikita po ninyo dyan. Ano pa? Pagpunta naman po ninyo dito sa statement of comprehensive income. Eto, magkasama na yung statement of income, extended na siya sa comprehensive income. Makikita at makikita nyo pa rin.
yung pangalan. Okay? At kagaya po ng mga examples na ipinakita ko po sa inyo. Ano yung tinutukoy natin dito? Balikan lang natin. Remember, the name of the reporting entity, whether it covers individual or group of entities, o statement of financial position date, o for the year ended, di ba? 2020, 2019, 2018, yung presentation currency, peso tayo dito, and the level of rounding off, in millions or in thousands. Okay? So, yun po class. Hanggang dito tayo sa discussion na ito. Sana naintindihan nyo po ang tinutukoy natin dito sa identification of the statement, identification of the financial statements. Hanggang sa muli mga kapatid, hanggang dito muna tayo for this video lecture. I'll see you around. Okay? Bye-bye.